I, Jomo Kenyatta, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. nitakuwa mwaminifu that I will diligently discharge my duties and uphold the sovereignty, integrity and dignity of the people of Ofisi ya naibu rais, hapo awali wakiitwa makamu wa rais, imekumbwa na misukosuko. Mnamo mwaka 1964, Jaramogi Oginga Odinga aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa kwanza chini ya Rais Jomo Kenyatta. Hata hivyo, uhusiano wao ulianza kudorora kutokana na tofauti za kisiasa. Odinga alianza kuhisi kutengwa na serikali, hali iliyomfanya ajiuzulu mwaka 1966. The present government has reached a point of no return. It can only do for the people the little that the underground master allows it to do. Its guiding star has become personal gain. I therefore find it impossible to be part of it, and my decision is that from now on I should be free to join with wananchi in demanding that their voice be heard. Kujiuzulu kwa Odinga kulianzisha hali ya mvutano kwa manaibu waliokuja baadaye. Wakati Jomo Kenyatta alipofariki mwaka 1978, makamu wake Daniel Arap Moi alipata mamlaka. Lakini Moi alipokuwa rais, alihakikisha kwamba manaibu wake hawakuwa tishio kwa utawala wake. Katika kipindi cha miaka 24, Moi alibadilisha makamu wake mara 5, ikiwemo Josephat Karanja, Mwai Kibaki, George Saitoti na Musalia Mudavadi. Kipindi cha Saitoti kilijaa mvutano na kupelekea kuondolewa kwake mamlakani. In the exercise of his powers conferred by the Constitution, the President has now relieved me of my duties as Vice President and Minister for Home Affairs. I accept this decision with honor and dignity. The biggest problem we've had with the vice presidents and the deputy presidents of the Republic of Kenya is failure to understand one thing, that there is no deputy or vice president that has a mind of his own. Bad as it may sound, that is the true political reality. You cannot be a deputy president serving at the whims of the president and still have a mind of your own. You can't. Now, a good deputy president, when the doors are closed or behind the closed doors, he should be able to respectively speak his mind to his boss. The word is respectively, in a way that doesn't belittle or doesn't demean your boss. Mwai Kibaki aliposhika hatamu mwaka 2002, hatamu yake haikushuhudia mivutano kati yake na makamu wake. Mwaka wa 2010, taifa likajipatia katiba mpya iliyonuia kukomesha kufutwa kazi kwa manaibu rais na rais. Katiba hii ikapendekeza rais na naibu wake kuchaguliwa kwa pamoja wakati wa uchaguzi na kuweka kanuni zitakazofuatwa ikiwa naibu rais atatakiwa kuondolewa mamlakani. There's nothing wrong with the office, but there's certainly something wrong with those in the office, particularly the person who has been given the mandate by the people of the Republic of Kenya to exercise powers on their behalf in the name of the president. Now, you'll appreciate before the 2010 Constitution, the powers to hire and fire a deputy president were vested in the president. That time we called them a vice president. So all the powers were vested in the president. He or she could, hire, fire you at midnight, get another one on board the following day. But that was cured when we ushered in the Constitution of 2010. I, William Samoei Ruto. Wa kwanza kuhudumu kama naibu rais chini ya katiba mpya alikuwa ni William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta, waliopigiwa kura mwaka 2013. Wakati wa muhula wao wa kwanza, uhusiano wao ulionekana kuwa mzuri, lakini
Muhula wa pili ulikuwa na mvutano mkubwa baada ya handshake baina ya Kenyatta na Raila Odinga mnamo mwaka 2018. Tukio hilo lilimwacha Ruto akiwa ametengwa na mpasuko ukawa wazi katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na Ruto. Uhuru decided that, if I must win this election, I bring William on board. I add to my vote basket, which is central, and we have more than 50% chance of winning this thing. So you ascend into office, and this person you brought in as your principal assistant forgets that he or she is not a principal assistant. He thinks that because I brought this guy, because I made him who he is, I must remind him. I must remind him that I am not a principal assistant, but I am a co-president. So that is what Uhuru suffered in 5 years because of what they signed. Came Ruto. We all understand the persecutions he's gone through. And even through all that time, he still said, my boss, my boss. Humbly, even when the president didn't shake his hand, the guy knew how to manage power. Historia sasa ni kama inajirudia. Rigathi Gachgua akiwa naibu rais, licha ya Rais Ruto kuahidi naibu wake hata pitia alichopitia, imekuwa wazi kuwa afisi hii ina tatizo. If Moi could be a deputy president to Kenyatta for 15 years, despite all the belittlement and all the anguish he went through in the hands of his handlers, how could you tell me that it was so difficult for Rigathi to be a deputy president to Ruto for 10 years? High-headedness of the deputy presidents to imagine themselves equal to president is what brings them down. Swali kuu likiwa ni nini kinaleta uhasama kati ya wanaohudumu katika afisi hii na wakubwa wao. In 1966, Jaramogi was bundled out of office in a very embarrassing way. Then came Murumbi. And Murumbi, people never know about him. He was a very strong-willed activist. Now, the curse of the deputy president is purely premised on one thing. The assumption that proximity to power is wielding the power. Wakati unaozidi kusonga, ofisi ya naibu rais inaendelea kuonekana safari ni moja. Hasa baada ya bunge la kitaifa na seneti kumtoa mamlakani Gachgua. His Excellency Rigathi Gachgua's biggest undoing is to imagine himself a co-president. When you hear Deputy President telling us that he was elected by 7.2 million votes, truth as that may be, he forgets that there was a time that MPs sat down to choose between two men. And even when he was not chosen by the MPs, the president went on to choose him. If you are good, you are good. Why should you feel threatened? You only feel threatened when you know your weaknesses. But when you know you are good at what you do, when you know you have the confidence of the people who have elected you, there is no point of feeling threatened about anything. You get threatened, you feel threatened, because you know you have some shortcomings. Kithure Kindiki sasa amependekezwa kuwa naibu rais. Je, ni nini anafaa kufanya ndiposa sijipate katika historia sawia na watangulizi wake pindi atakapoapishwa? If you want a vice president that would be loyal, would not breathe on your neck, look for a Mwai Kibaki demeanor. Je, mvutano unatokana na hali ya kutoaminiana au ukosefu wa maelezo kamili ya majukumu ya naibu rais, ama ni siasa za urithi baada ya mihula ya kuhudumu kumalizika? Brian Mwai, K24.